you have to restrict to the passage. Whatever given in the passage, அதை ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நீங்களா கொண்டு வந்து எந்த கான்செப்டையும் பேசேஜ்ல திணிக்க கூடாது. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், வாட் இஸ் த வேலிட் அசம்ஷன் யூ கேன் சஜஸ்ட், அந்த மாதிரி கேட்கும் போது யூ கேன் அனலைஸ் your point of view. ஓகேவா? மோஸ்ட்லி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, what is the crux of the passage, what is implied in the passage, what is the rational inference given in the passage, இப்படிதான் இருக்கும். ஓகேவா? so you have to restrict yourself to the passage. ஓகேவா? what is given in the passage, அத first நீங்க restrict பண்ணிக்கோங்க. where sometimes if they are asking about the suggestions, அப்ப உங்களோட point of view கொடுக்கலாம். ஓகேவா? that too should be a valid one. ஓகேவா? சோ அவ்வளவுதான். ஓகேவா? உங்களோட ஓன் ஒப்பீனியன்ஸ் கொடுக்க கூடாது, அவுட் சைட் த பேசேஜ் போகாதீங்க, டிராப்பிங் வேர்ட்ஸ் பாத்துக்கோங்க, அண்ட் தென் irrelevant ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா, இது நான் வரேன். இங்க உங்களுக்கு இப்ப கேட்டது என்னது? இம்ப்ளிகேஷன். ஓகேவா? இது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் நான் சொல்றேன். First implication is the hidden message. Okay, what is indirectly given in the passage? இதுல irrelevant option, trapping words ஏதாவது இருக்கா? Science only can, so you can easily eliminate option B. ஓகேவா? then வேற என்ன ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம்? எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிடலான்றீங்களா? No idea. It's not at all possible with or without science. Okay. Passage பார்க்கணுமா? லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் படிங்க. Whatever unpleasant consequences it may have, by the way, is in its very nature a liberator. Whatever consequence it has, okay, more than that, it liberates ourselves to a happy world. Okay va? என்னதான் consequences, negative shortcomings இருந்தாலும், it can make us a liberation to a happy world. It helps us to lead a happy world. ஓகேவா? சோ என்ன வரலாம்? இது வந்து ஹிடன் மெசேஜ் தான், டைரக்டா அவங்க கொடுக்கணும்னு நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் வாட் இஸ் இம்ப்ளைட் இன் த பேசேஜ். சோ யூ கேன் கோ ஃபார் விச் ஆப்ஷன்? பியா? ஏ. சோ ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, இதுக்கு ஏதாவது அப்ஜெக்ஷன் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன் இது வரக்கூடாது அப்படின்னு ஏதாவது ஒப்பீனியன் இருக்கா? என்கிட்ட சொல்லுங்க. ஏ ஆப்ஷன் எல்லாருக்குமே ஓகேவா? சரி, வச்சுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு இது ஒரு டைம் சொல்றேன், கன்ஃபியூஸ் ஆகும், திரும்ப தெளிய வச்சுக்கலாம் பேசேஜ் பார்க்கும்போது. ஓகே, இம்ப்ளிகேஷன், hidden message. Okay, this is a keyword. Then crucial and logical inference. விஷயம் என்னன்னா, this crucial and logical inference, rational inference, இந்த ரெண்டு விஷயமும் purely based on reason. ஓகேவா? It is purely based on
reason. ஓகேவா? crucial and logical inference, rational inference. இது ரெண்டுமே based on a particular reason which is implied in the passage. ஓகேவா? sorry, which is directly given in the passage. அந்த ரீசனை எடுத்துக்கிட்டு you are coming to a conclusion. ஓகேவா? then ஓகேவா? இந்த பார்ட் வந்து உங்களுக்கே தெரியும். what are the valid assumptions can be made? ஒரு பேசேஜ் படிக்கிறீங்க, இந்த பேசேஜ்ல இருந்து என்னென்ன அசம்ஷன்ஸ் யூ கேன் மேக். ஓகேவா? ஆர் அங்க கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ல வாட் ஆர் த வேலிட் அசம்ஷன்ஸ் யூ கேன் கன்க்ளூட். ஓகேவா? இது வந்து ஈஸி. ஓகே, சோ ரேஷனல் இன்ஃபரன்ஸ், crucial and logical inference ரெண்டுமே based on the reason or logical fact. இந்த விஷயம் இப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் இருக்கும் இல்லையா? அதை பேஸ் பண்ணி யூ வில் ஆன்சர் த கொஸ்டின். ஓகே, இந்த ரெண்டு பார்ட்டும் ஒரு கீவேர்ட். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் கொரோலரி? எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா? கண்டிப்பா மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கும் பொழுது தெரியும். ஓகே, வாட் இஸ் கொரோலரி? எனி ஐடியா? What is corollary? Yes. ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? சோ இப்ப crucial and logical inferenceனா புரிஞ்சுச்சுல, based on a reason. அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேசேஜ் கொடுக்கிறேன். ஓகே, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. அதுக்காக. ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் தான். நான் வந்து ஒரு கீவேர்டுக்கு ஒரு பேசேஜ் கொடுக்கிறேன், புரிஞ்சிடும். தென் we can go for other questions. ஓகே, கிளியர்? போலாமா? கொஸ்டின்ஸ் போலாமா?
So நாளைக்கு ஸ்லைட்ஸ்ல காட்டல ஓகேவா I will give you the worksheets okay இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இப்படி படிங்க okay what is the answer இதுக்கும் 4 ஆப்ஷன் யாருமே தயவு செஞ்சு சொல்லக்கூடாது பார்த்தாலே 2 ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணலாம் what are they so the earth can meet only the basic needs of human is it true only the basic needs not at all okay a option can be eliminated then so environmental issues காக அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் யூ கேன் லிமிட் த பாப்புலேஷன் அது மட்டுமா the only way to face the environmental challenge not at all okay so easily you can eliminate a b okay va so first classன்றனால நான் ஈஸி பேசேजेस தான் கொடுத்திருக்கேன் எல்லா பேசேஜும் இப்படி இருக்கும்னு தயவு செஞ்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ஓகே 50-50 தான் ஈஸியான நீங்க क्वेश्चंस चूஸ் பண்றதுல தான் இருக்கு ஓகே 10 to 12 passages easily you can answer அத நீங்க சூஸ் பண்றதுல தான் இருக்கு ஓகேவா then C or D so இதுல ஏதாவது வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியாம இருக்கா ஈஸி வேர்ட்ஸ் தானே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை if the aspirations are more like the frugal ones we had after the which is very limited one okay va so after second world war ellame talagila மாறிடுச்சு இல்லையா so whatever we expect it is not handling இங்க நம்மளுக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல but I am talking about that countries okay a lot more is possible than if we view the planet as a giant shopping mall okay so இப்ப biological systems பத்தி எடுத்துக்கலாமா இல்ல consumerism பத்தி எடுத்துக்கலாமா what is related here you can post the answers in chat box okay what is the answer okay they are saying D சொல்றாங்க நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க C so what is the crux of the passage what they are implying to tell us சும்மா ஒரு வேர்ட்ல இந்த passage படிச்சா எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் தான் புரியுதுன்னா என்ன சொல்வீங்க சத்தமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க பரவாயில்ல okay so mainly depends on our aspirations இல்லையா அதாவது whatever we need அது மட்டும் நம்மளுக்கு போதும்னு we are not at all accepting இல்லையா தேவைக்கு மீறி you will expect இல்லையா நிறைய things வேணும் நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் வேணும் what are the things which is beyond our limit நம்மளுக்கு வேணும்னு நம்ம aspire பண்ணும் பொழுது what are the challenges you face right so if the aspirations are more like the frugal ones we had after the second world war a lot more is possible than if we view the planet as a giant shopping mall okay the frugal அப்படிங்கிற வேர்டு இந்த பேசேஜ்ல எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் அப்பதான் முடிஞ்சிருக்கு சோ பீப்புளோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த பீப்புளோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபுட் ஷெல்டர் பேசிக் நீட்ஸ் எனக்கு இருந்தா போடணும் ஓகே சிக் what else you can say ரொம்ப சிக்கனமா என்னோட தேவைக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது இருந்தா போதும் அது எப்ப இருந்துச்சு ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் அவங்களோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரூகலா இருந்துச்சு whatever they need அத லிமிட்டடா என்ன வேணுமோ அப்படிதான் வாழ்ந்தாங்க சோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்ல ஓகே பட் லிட்டரலி how we are now it is like a giant shopping mall நம்ம அந்த ஃப்ரூகல் வேர்ல்டுல நம்ம இப்போ இல்ல ஓகேவா சோ
We need to get beyond the fascination with glitter and understand that planet works as a biological system. Okay va? So the earth can meet only basic needs of human? No. So B option eliminated. C la enna sollirukanga? Reducing our consumerism is very much in our own interest. Okay. Knowledge of biological systems can only help the knowledge of biological systems can only help us to save the planet. In the only word illa abdina, you can go for C and D. Adaliyum you will be having options. GS la paapinga illaya 1 and 2, 2 and 3 அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? பட் இந்த ஒன்லின்ற வேர்ட் இல்ல அப்படின்னா you can go for this D. ஓகே, நம்ம பிளானட்டை சேவ் பண்றதுக்கு ஒன்லி வே வந்து என்ன அப்படின்னா நாலேஜ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இட் இஸ் wrong. Okay, so reducing our consumerism is very much on our own interest. Okay, இத crucial and logical inference அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? டைரக்டா பேசேஜ்ல இருந்து உங்களால எடுத்துக்க முடியுதா இல்லையா? அந்த கீவேர்டுக்கு நான் கேக்குறேன். Which point you can understand directly? Second point, combination of people and their aspirations. Okay, so if our aspirations are limited, it is safe. If it is going beyond, it will be looking like a giant shopping mall. Okay, this is the inference or the logical point which we get from the passage. Purida? So this is the keyword for this passage. Okay va? So maximum 2020-21 ரெண்டு question papers பார்த்தாங்களே உங்களுக்கு தெரியும். Keywords என்னென்ன இருக்கும்னா logical inference, rational inference, what is the implication of the passage. Okay, and one more thing, corollary. What is the meaning for that? Corollary. Corollary அப்படின்னா தியரம்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா மேக்ஸ்ல? சோ அந்த தியரம்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி யூ வில் கெட் a particular fact. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு கான்க்ரூவன்ட் தியரம் ப்ரூவ் பண்றீங்க அப்படின்னா எதுல இருந்தாவது சால்வ்டு ஃபார்முலாஸ் எடுத்துப்பீங்க. யூசிங் திஸ் ஃபார்முலா we are proving this அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு ஃபேக்ட்ஸை எடுத்துக்கிட்டு you will come to a suggestion. புரியுதா? ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த கன்க்ளூஷனை எடுத்து நீங்க இந்த விஷயம் நான் ஓகேன்னு சொல்றதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த தியரமை நான் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஐ எம் யூசிங் தட் ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு ஃபேக்ட். அதான் கொரோலரி. பேசேஜ்ல ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் ப்ரூவ் பண்ணிருப்பாங்க ஆர் அந்த ஃபேக்ட் வந்து லாஜிக்கலாவே கரெக்ட். ஓகேவா? ஹாபிச்சுவல் ட்ரூத்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த விஷயம் திஸ் இஸ் ட்ரூத், அதுல நம்ம போய் இது தப்பா கரெக்டா அப்படின்னு நம்ம போய் வந்து கன்க்ளூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு ஃபேக்ட். அந்த ஃபேக்ட்ல இருந்து யூ ஆர் கமிங் டு அ கன்க்ளூஷன். ஓகே, ஃப்ரம் த ப்ரூவ்டு ஃபேக்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் அ பாயிண்ட். தட் இஸ் கொரோலரி. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பேசேஜ் காட்டுறேன். உங்களுக்கு இப்போ அசம்ஷன்ஸ்னா ஜெனரலா தெரியும் இல்லையா? So you can try this passage. What are the valid assumptions give from the passage? Okay, so இந்த வேர்ட் கிட்ட மட்டும் passage 3 ன்னு இருக்கு. ஓகேவா? mostly due to அந்த வேர்ட் புரியுதா? Diarrheal deaths among Indian children are mostly due to அந்த வேர்ட் மட்டும் நான் சொல்றேன். ஓகே, so this is purely about diarrheal deaths. இது எப்போனா 2018-19 இயரோட கொஸ்டின் பேப்பர். யூபில நிறைய டயோரியல் டெத்ஸ் வந்துச்சு. ஓகேவா? அந்த டைம்ல என்ன பிரச்சனை போச்சோ டிசீஸ் ரிலேட்டடாவும் யூ வில் கெட் அ கொஸ்டின். ஓகே,
Ma'am, Yes. ma'am, there is a word name that there are merit factors. What is the word you are asking? Yeah, ma'am. Can you please tell me the meaning of that fact? We have that fifth line, no, ma'am. Factor, that word. Sir, yeah. There are that is n number of factors. You have more number of factors need to be Okay. regulated. Okay. Okay. Thank you, ma'am. So the meaning of this word, okay? நிறைய factors இருக்கு regulationக்கு. Clear? Answer போலாமா questionsக்கு? ஓகேவா? Ma'am, Yes. ma'am, maybe one and two. 1 and 2. Okay. Answer சொல்லுங்க. A, ma'am. C 1 and 3 யா? எல்லாருமே C யா? A, ma'am. So இந்த பேசேஜ்க்கு வந்து D யாருமே சொல்லல, right? Okay. D யா? One more passage உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். Equality வச்சு I will give you. Okay. What are the answers? A, C. Okay. சரி, 4 ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க. Food safety is a complex issue that calls for a multi-pronged solution. Myriad factors. Yes. கண்டிப்பா first statement is correct. Okay. நீங்க எந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலுமே கண்டிப்பா 1 will be there. ஏதாவது objections இருக்கா? So n number of factors are needed for taking a solution for this problem. Right. Okay. Great investments need to be made in developing the manpower for surveillance and training. Manpower need to be increased. Passage la irukka? So the first point is about water contamination. Okay. So next one, the storage and handling of food items. Right. Then there are myriad factors that need through regulation and monitoring. People need to have awareness of adulteration and the way of complying to the authorities. Okay. People need to have awareness. Okay. Then
Surveillance of foodborne diseases involves a number of government agencies and entails good training of inspection staff. Whether they are talking about manpower or the point one more time paranga. Surveillance of foodborne diseases involves a number of government agencies and entails good training of inspection steps. Whoever is inspecting, they need some training. Okay. One more thing, number of government agencies. Okay. இப்போ நிறைய யோஜனா ஸ்கீம்ஸ் போடும்போது நிறைய கவர்மெண்ட் டீம்ஸ் அலாட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் டைரக்ட்லி தே ஹேவ் டு இன்ஸ்பெக்ட். ஓகேவா? ஒன் திங். நெக்ஸ்ட், இந்த பார்ட்ல மேன் பவர் பத்தி பேசியிருக்காங்களா? மேன் பவர் பத்தி பேசியிருக்காங்களா இல்ல அந்த மேன் பவருக்கு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு பேசியிருக்காங்களான்னு பாருங்க. சோ தே நீட் டு ஹேவ் குட் ட்ரைனிங் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாஃப். மேன் பவர் நீட் நாட் டு பி இன்க்ரீஸ், அதாவது need to be increased but directா இந்த பேசேஜ்ல கொடுக்கல. ஓகே. நெக்ஸ்ட், considering the proportion of the urban population that depends on street food for its daily meals, investing in training and education of street vendors. So இது எல்லாத்துலயுமே training the people is important. Okay, need to increase the government agencies. Okay, so என்ன பாயிண்ட் வரும்? சோ இந்த பாயிண்ட் கண்டிப்பா உண்டு. ஓகே, தென் 2 வருமா 3 வருமா? See, India needs to make sufficient legislation for government processing industry. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பாயிண்ட்ல, இது எல்லாமே அசம்ஷன்ஸ் தான், டைரக்டா பேசேஜ்ல கொடுக்கல. பட் இப்படி சொல்றதுனால யூ கேன் அசியூம் தட் திங் அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? புவர் ஹைஜீன் இன் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஓகே, எஸ், புவர் ஹைஜீனிக் அண்ட் அன்ஹைஜீனிக் ஃபுட்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். அதனால என்ன சொல்லியிருக்காங்க? திஸ் நீட் ரெகுலேஷன் அண்ட் மானிட்டரிங். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ரிலேட்டட் இல்லையா? ஃபுட் வந்து ஹைஜீனிக்கா இல்ல, ஸ்டோரேஜ் இஸ் ஆல்சோ நாட் ப்ராப்பர், so it needs regulation and monitoring. Regulation and monitoring is done by whom? Government legislation makes that regulation and monitoring. இல்லையா? This is the assumption, you can come to that assumption. Okay வா? புரியுதா? So இந்த ரெகுலேஷன் அண்ட் மானிட்டரிங் தேவை. அதே மாதிரி ஃபுட்பார்ன் டிசீஸோட சர்வைவலன்ஸ பாக்குறதுக்கு யூ நீட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ். சோ இது எல்லா பாயிண்ட்டையும் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது which point is valid? India needs to make sufficient legislation for governing food processing industry. Okay, so your answer is 1 and 3. Clear? Okay ma? Next. Corollary meaning சொன்னேன் இல்லையா? Already proved fact ல இருந்து you are coming to a conclusion. Clear? So read this passage.
Answers, questions பார்க்கலாமா? Clear. We have the world on our plates. What does this sentence imply? We have the world on our plates, which means Globalization, ma'am. you have many options to choose, many varieties you can choose. Okay, you have the world on your plates. Okay ma, ungalukana and availability is easy. Okay, எந்த dish வேணாலும் you can get it over. Okay, எந்த குசைனா இருந்தாலும் இப்ப easily உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? We have n number of options to choose, so you have world in our plates. Okay, so clear. What is the answer? What is the answer? Ma'am? Yes. Ma'am, option C will not come, ma'am. Option C. Okay. Option A will be the answer, I guess. Okay. It might be A or B, ma'am. A or B. B. Okay. What is your answers? எந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பா வராது. We should depend Same on D. locally produced food only. No. Okay. A, B or D. Okay. What is your answers? Okay. Food processing is the source of all foodborne illness. அப்படியா? Foodborne illness க்கு ஒரே reason processing மட்டும்தானா? ஆமா. It starts from production அதான். So what kind of fertilizers you are using, what kind of seeds you are fertilized, இதுல இருந்தே food ஓட basic problem start ஆகுது இல்லையா? So from the production, then processing, then எங்க இருந்து you are getting the product. Okay, so இந்த எல்லா vendors-மே they are what? Responsible. Okay, so அவங்க எல்லாருமே responsible. Productionல இருந்து நம்ம கைக்கு வந்து product கிடைக்கிற வரைக்கும் everyone is responsible. Okay, so not only food processing is the reason. Okay, you can eliminate C, you can eliminate B, A or D. So இது ரெண்டுல எது option? Globalization of food production should be curtailed. So இங்க உங்களோட question என்ன அப்படின்னா, it is not assumption or hidden message கிடையாது. Directly proved factல இருந்து you are coming to a conclusion. Okay, so இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? எங்கேயாவது globalization of food production need to be curtailed அப்படிங்கிறதுக்கு supportive proved fact இருக்கா?
So யாரெல்லாம் D option சொன்னீங்களோ you can say. Globe சொல்லுங்க. Rapid globalization of food production increases the consumer's vulnerability. Okay, easily people get attracted to the new items. Okay, so their vulnerability is increased. Okay, by making food harder to regulate and trace. Okay, so when n number of items or n number of dishes are there, regulation and monitoring becomes difficult. இல்லையா? So எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையுமே நம்மளால ரெகுலேட் பண்ண முடியாது, மானிட்டர் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட் இஸ் ஓபன் டு குளோபலைசேஷன். இல்லையா? இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் தான் இங்க இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. இல்லையா? So when the options are increased, regulation and monitoring becomes difficult. Okay, so அங்க அதுதான் பிரச்சனை. குளோபலைசேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டா கர்டைல் பண்ணிரணும்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காங்களா? So எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்க்குமே you have the proved effect. உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் பாயிண்ட் இருந்துச்சு இல்லையா? Food contamination can occur at any stage from farm to plate. So not only processing, right? So with more options for food comes more risk. Where is the proved fact there? We have the world on our plates. You have more options. Okay, so from that proved fact you are taking the answer. You are taking a conclusion. Okay, with more risks comes more, with more options you have more risk. Okay, so valid assumptions easier கண்டுபிடிச்சிடலாம், rational inference easier கண்டுபிடிச்சிடலாம், implication and corollary மட்டும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கும். Okay, the hidden message and the corollary, already proved fact la irundhu what you are observing and what is the implication indirectly hidden from the passage. Okay, so இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் you have to concentrate. மீதிலாம் டைரக்டா you can answer with your logical idea. Okay, next.